Here in Bangladesh, these women live in a traditional Muslim village. By religion and by custom, the women stay at home with the family and in the company of other women. In this village north of Dhaka, most of the men are farmers. They work in the fields, planting and harvesting the crops, mainly rice. Rice is the single most important food crop in all of Bangladesh. After the grain is harvested, it is the women who, through a repeated series of cleanings, parboilings, and dryings, work the grain into the end product, rice, that is income and food for the family. In this family, Vanessa directs the daily household work of the women. She has one son, Habul, and is called Habul's mother. মানে রান্না বাড়ি করো রোদ্র শরীরে পুড়ে যায় কোনো পরিশ্রম করে নাকি খুব আসান নাই শরীরে পড়ালেখা করলে তো শরীরে আসান থাকতো কিছু চাই বহন যায় এটা টানা সমস্ত দিন রোদে হুগাও মেঘে বুঝো খুব কষ্ট করো ধান চাইলে আইলে তার সঙ্গে দেওয়া আইলো তুলো এই মলন ভাঙ্গ এই মলন হারো এই ধান উড়াও ঘরে নাও হিদ্ধ হুক না করো খুব কষ্ট করি Krushida is Vanessa's daughter-in-law and the mother of 3 children. Her oldest son is named Babul, and she is known as Babul's mother. Krushida lives here with her husband's family, as is the custom. কেউ পানি আনো হ্যাঁ সঙ্গে একটা তালি বালি আমার শাশুড়ি নাকি সারবো কোনোদিন ঘর মুসা করো কোনোদিন ঘর নেপা দেও এই কোনো ঘর ঝেড়ে ঠেড়ে হুরার নাকি একবার দামারি হারাইলো ধান শেষ ঘর টর সাফ করার নাকি কি দামারি হারলাম কাপড় চোপড় ধোয়ার নাকবো ছেলে মেয়ের কাপড় চোপড় প্রত্যেক দিনই ধোয়ার নাকি স্কুলে যায় Krushida's daughter, Mansoor, goes to the school in the village where she is in class 3. In a few years, she will be married, living and working in the household of her husband's family. দান তো নইলামি কইলামি দান হন খুঁজে কাটবো মাটবো আগুল কাহে নইবে আর বড় টান দিবে হওয়ারে দেখো This family owns land, unlike many poor families in Bangladesh. They hire daily workers for the household and fields, and they cook 3 times a day. The head of the family is the husband of Vanessa, Mohammed Sheikhdar, who has been a farmer all his life. তারপরের দিন আবার করি কি ওরা আবার যেমন কি বেলা 6টা এই সময় হাজির হয় অতিরিক্ত 8টা এর বেশি আমি ওই সময় হাজির আবার ইমরাকের বেলা যখন ডুবে 6টা ডুবে 6টা লাগে এইভাবে কাজ কাম করি আমরা The hired woman in this family is Nurjahan. Treated as a foster daughter, she works in the household with the women. কাজ করি হলে গরিব হয়েছি বাপে গরিব হয়েছে গরিবের কারণে ভাই ভাত কাপড় দিবার পারছিল না তার মেশিতে কাজকর্ম খাইয়া ডাং করেছি
ডাঙ্গরের পরে যে বেতে কাজ করছি সে বেড়ে বিয়ে শাদী দিয়ে দিছে নূরজাহান ছোটবেলা নূরজাহানের নাই না একটু টুকা রাঁধছিলাম একটু টুকা পেন দে হেরা রাই না পালা নালা করি মানে এই ফাইল ফরমাইশ দিই দুয়ার হুর গোবর ফালা পানি আন তার বাদে চুলার সাইতুন থাল মুড় দে দুয়ার হুর মানে বাই আস্তে আস্তে কাম হয়েছে মানে মোজ বাট এই থাল মুড় দে কলসারির বর রাইন ফেলে দুধ The youngest daughter, Rashida, married with one son, often comes to visit. With her husband, she broke with the tradition of village life and chose to live separately from his family. বিয়ের সময় বারাতে টেডে চেন দিল সেই চেন অনেক ঢাকার চাকাতে বয় তারপরে হেডে বিক্রি আমার শাশুড়ির বিক্রি দিছিল হেডে তাদের বিক্রি করলো বিক্রি করে তার জায়গা রেখে দিছে আর কানের দাও বিক্রি করে সাগরিকা বিক্রি করে পাঁচানিয়া চাল সাগরিকা হেডে বিক্রি করে তাদের আমার নামে জায়গা রেখে দিছে এখন ধরেন হে একবারে চাল 20 মন যেমন 20 মন বেশি আজ না আবারে যে আব্বার কাছে টাকা দিছি আমাগো আবারও দিছি 5000 তাদের জায়গা রাখছি জায়গা রেখে আমার নিজে এখন দেখতে পাচ্ছি এই জায়গা আছে তাদের ওখানে দেখাম At this time of year, the farmers must wait until the monsoon rains come to the dry fields before planting the rice seeds. না বৃষ্টি না হলে তো নাগানি যাবো না তো বললেন এটা বৃষ্টি না হলে কেমন বৃষ্টি আজ যদি বৃষ্টি আছে খাইলি While waiting for the monsoon rains, Nurjahan, Krushida, and Vanessa repaired the fence to keep the goats out of the newly planted garden. It is the women who plant and tend the kitchen garden and use the vegetables in their cooking. আমরা যে কথা লাগবো আল গাইয়ে চারটাও দেয় আর পাঁচটাও দেয় চারটা বাচ্চা কি দে হাল হাল দেবো বলেন চারটা বাচ্চা হাল দিব চারটা পাঁচটা হাল দিব তারপর একটু মিশন বাই করে দিব নিয়ে শিখাইব তার মই দিব Vanessa and Krushida select the best seeds from each harvest and store them for the men to plant the next season. A few days before planting, the women soak the seeds in water to germinate. When the seeds sprout, Sheikhdar takes them out to plant. তারপর যে পুজো ধানটা করে দিছি ওইটা আবার করে কি পেঁচা বিছানা তৈরি করে নিয়ে তারপর হেডের মধ্যে আলি ফালে উঠিয়ে আবার ওই ক্ষেত্রে আবার ফিরে গুছা করে পেঁচা নিয়ে নাইন করে নিয়ে তিউটা দিয়ে নাইন করে নিয়ে তারপর দিয়ে নাইন করে লম ওইটা নাইন করে আমি ফাঁক করে রেখে দেয় নাইন করে রেখে দেয় ক্ষেত্রে গেলে ওইটা নাইন করে গেলে ক্ষেত্রে জোর ধরে বেশি ফসলটা উগাই বেশি ধান হয় বেশি নাইন করে গেলে নাইন করে বলে সুন্দর হয় খাত নিজে বাঁচতে খুব সুন্দর হয়
During the growing season, Sheikh Dar hires additional workers who will transplant the rice seedlings to newly prepared fields. It takes about 6 weeks from the time the seeds are sown until the seedlings are ready for transplanting. Sheikh Dar grows traditional varieties of rice like pica and caligera, as well as new varieties. This crop, planted during the monsoon rains of July, will be harvested in November. The rice is weeded several times during the growing period. Again, outside laborers are hired for this work. The rice is ready to harvest after 4 to 5 months. Hired cutters come in at sunup and begin to cut and bundle the stalks of grain. They stack the bundles on ox carts, then take the grain to Sheikh Dar's courtyard for threshing. After the harvest, very poor women may come to glean fallen grain in the fields. These women, often widows, can collect enough rice for a meal. সবাই ভাত খামো তারপর আবার দুপুরে 400 চালের আবার সবাই ভাত খাইবো আবার বিকালেও 400 ওই ভাত সবাই খালি ভাতই খাম কারো রুটি না কারো মুড়ি না কারো চিড়া না ওই খালি ভাতই সবাই ভাত খামো তারপরে যখন রাত 10টা ওই সময় খাওয়া খাদ্য সব শেষ আগে প্রথমে আমার ছেলে মেয়ে আমার স্বামী আমার শ্বশুর তারা খাওয়া হইলে পরে আইবো 4 রাকল 5 জন কামলা তারা ভাত খেয়ে গেলেই পরে আমি আর আমার শাশুড়ি খাওয়াটা শেষ রাত 10টা তখন র্যাং পেলা ঘরে নেও কেউ থাল বাসন মুড়ামু কেউ র্যাং পেলা ঘরে নেও 11টা পরে হেসে ঘুমাও ঘুমাও With the harvest in the courtyard, the hired men and the family help in the threshing. Vanessa directs the threshing work for the women and children. The paddy must be threshed, cleaned, dried, parboiled, and dried again without delay. Delay can mean the grain may spoil and the crop could be lost. The women begin what will be for them the long days and short nights of harvest. The kula is used for cleaning and winnowing. The harpata for drying. And the skilled hands of the women are rarely still. On 10 mun dan uড়াইলে উড়ান নাকবো উড়ান নাকবই না উড়িয়া পারবা না দেওয়াইয়া পড়লো 10 mun dan হন জরি বৃষ্টি হলো থুবা তুলো হুড়ো নেও
আর তুমি পারো আর না পারো এটা করণই লাগবো এটা করণই লাগবো এটা ছুটি নেই ছাড়াছাড়ি নেই এটা করবাই না করলে তো আর উপায় নেই এটা তোমার হারেন লাগবো আমি 10 মিনিট ধান উলিয়ে লইছি 10 মিনিট তোমার সিদ্ধ করণই লাগবো তো সেকাল রোদ দিয়ে হারবা না তার রোদ দিয়ে হারবা না দেওয়া হলো ধানটা নষ্ট করবো ধান মেলে দেও গজরা সরিয়ে দেও বাবার সাথে বাই করো এতে এরকম করে কষ্ট করণই নাকি গ্রামের মেয়ে কষ্ট আছে বুঝি Mansour, Khurshid's daughter, learns early to help with the work. Fatima, a neighbor, is a widow who owns no land. Her grandchildren, son Alahuddin, and daughter-in-law Mani Jan live with her. Like many families with no land, they earn income by processing rice to sell at the market. সেলটা সুন্দর হয় আওলা ধান বানলে তো সেলটা ভেঙে জায়গা ভাত রানতে আঠা দূরে যায় ভাত জর্জর হয় না সিদ্ধ সেলের ভাত রাত জর্জর হয় By partially boiling paddy, nutrition is sealed in the grain, and husking is easier. Hasina, another village woman, works at the rice mill. She is